Bom dia, partner CC. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Que bom. Acho que meu português está melhorado um pouco. Só Ah, um pouco. com certeza tá. As pessoas estão entrando. As pessoas estão entrando aqui ainda. Vamos.
Ah, Warner Sensei, はい。quando você estiver pronto, podemos iniciar já. Sim. O dama com três vezes, por favor. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Obrigado. Bom dia, bom dia. Muito obrigado, Warner Sensei. Posso compartilhar minha tela? Sim, só, só um momento. Hum, Ah, ok. oh. Felipe Cura Leal, entrar. Ah, eu tô só Oh, um. okay. Okay. Porque mudou aqui a forma Ah, como autoriza ferramentas. Ah, agora sim. Agora. ah. Uh, okay. There we go. Iniciamos, vamos ver juntos esta dedicação. Ao iniciarmos este estudo e discussão sobre a sabedoria do Buda, que possamos saudar ao sempre presente Buda Shakyamuni e as divindades protetoras que prometeram encorajar todos aqueles que buscam a iluminação do Buda. Que possamos trabalhar juntos para superar as fontes de desespero e sofrimento e tratar não apenas os sintomas, mas as causas profundas que dão origem a toda a violência e ansiedade no mundo hoje. Que possamos conhecer o poder de generosidade e integridade da paciência. Que as ervas daninhas sufocantes de ganhaça, raiva, medo, ignorância, mesquinhez e arrogância sejam arrancadas de nossos corações e as sementes perfumadas de bondade amorosa, compaixão, alegria altruísta, sabedoria, caridade e tranquilidade sejam plantadas em seu lugar. Que os méritos que acumulamos como oferta de nosso trabalho sejam distribuídos entre todos os seres vivos e que nós e todos os outros seres vivos alcançamos a iluminação da Buda. Namu Myoho Renge Kyo. Obrigado. Desculpe. Oh, here we go.
Ok. Hoje quero falar sobre meditação. Meditação é um tema grande, não como cobrir isso adequadamente em uma única sessão. Tenho uma ideia de outra coisa para conversar no próximo mês, mas primeiro quero conversar com os reverendos Okuda e Shiamulera sobre isso. Nesta série tenho falado sobre as 6 perfeições dos Bodhisattvas. No contexto das 6 perfeições, a meditação vem depois de generosidade, moralidade, paciência e entusiasmo. Podemos ver como essas outras perfeições nos dão uma partida em movimento. A generosidade nos lembra que nossa meditação não é apenas para nos fazer sentir melhor. Não se trata de tentar nos iluminar para conquistar algo, para conseguir um prêmio, uma medalha ou algum tipo de promoção. Meditamos para melhorar e beneficiar todos os seres. Moralidade não é apenas sobre como tratamos os outros. Também faz muitas coisas boas para nós. Para a meditação, eliminar muitas distrações. Meu avô costumava dizer que se a gente diz a verdade que eu acredito ser a raiz da moralidade, então não precisa de uma boa memória. A gente não precisa lembrar o que disse para quem, nem se preocupar se as pessoas estavam compartilhando as diferentes histórias que a gente contou. A moralidade também nos impede de ter que nos perguntar se conseguimos escapar impunes ou se algo vai nos alcançar. A paciência nos ajuda a nos desligar de necessidade de reagir às coisas que vemos, ouvimos, sentimos, tocamos, gostamos, cheiramos ou pensamos. Isso nos mostra que existe um espaço que nos permite avaliar se nossas reações habituais são benéficas. Okay. O entusiasmo nos dá energia para continuar meditando quando fica difícil. Tenho praticado meditação durante a maior parte de minha vida e sei o quão difícil é. O não estou fazendo direito, o não fica mais fácil como prática. O quanto mais a gente pratica, mais aprende o quão difícil é. É difícil até dizer o que é meditação, mas é isso que quero tentar fazer hoje. Esta manhã, primeiro vou falar sobre o que meditação significou na prática budista. Depois vou abordar as limitações de algumas descrições de meditação, especialmente no contexto do Sutra de Lotus. Depois, espero que possamos conversar juntos sobre nossas experiências com a meditação e como podemos nos ajudar mutuamente nesta prática. Provavelmente já conhecemos a história da vida da histórica Buda Shakyamuni. Ele nasceu com princípio na Índia e deixou sua casa após o nascimento de seu filho. Ele queria descobrir o que ainda não havia aprendido com seus professores. Ele foi para a floresta em busca de novos professores e novas práticas. A última prática que ele tentou foi ascetismo, onde viveu por meses comendo um único grão de arroz e uma única gota de água por dia. Existem muitas estatuas do Buda jejuando. A maioria delas é assustadora, com suas órbitas oculares afundadas e costelas nuas. Parecem esqueletos humanos. Temos que pensar que as pessoas realmente faziam essa prática. Caso contrário, os assistas não saberiam como eles eram. Pela minha experiência com jejum, se uma coisa que acontece, o corpo fica muito fraco. Foi isso que aconteceu com Siddhartha. Ele estava tentando se puxar para fora de um riacho e não tinha forças. Foi aí que ele percebeu
isso não está dando certo. Viu-Shuzata, uma jovem, alguém abaixo de sua casta, alguém com quem o príncipe Siddhartha jamais teria sequer conversado. De alguma forma, ela comunicou com ela que precisava de ajuda e ela trouxe uma tigela de mingau para ela. Quando recuperou suas forças, sentou-se em meditação aos pés de árvore Bodhi até se iluminar. Meditação não foi algo inventado pelo Buda. Essa era prática antiga. Até hoje, existem tantas variações de meditação quanto professores. Olhando de fora para a meditação do Buda, nós podemos saber o que estava acontecendo com ele. Mas sabemos que, no final, Siddhartha tornou-se Shakyamuni, o sábio dos Shakyas do Tathagata. Aqui vemos uma conexão entre meditação e iluminação, de modo que a meditação é quase tão misteriosa quanto a própria iluminação. Uma pista aqui é que, quando o Buda parou de meditar, ele não deixou de ser iluminado. Mais importante, quando se iluminou, não parou de ensinar. Ele não subiu ao céu e deixou nosso mundo para trás. Ela continuou fazendo parte de nosso mundo e seus ensinamentos continuaram, mesmo após a morte de histórica do Shakyamuni. À medida que os ensinamentos do Buda se espalhavam da Índia para a China, eles encontraram as duas coisas, o confucionismo e o taoísmo. A conexão entre o budismo de Nichiren e o confucionismo é relativamente óbvia. O confucionismo ensina o que chamamos de piedade filial, que o considerou mais como respeito aos nossos ancestrais. Isso combina bem os ensinamentos budistas sobre a origem dependente, que não criamos nós mesmos. Nós somos seres isolados. Existimos em contínuo de causas e condições e devemos nossa existência a inúmeros outros seres. O que talvez não seja tão óbvio é o que o budismo absorveu de taoísmo, mas especificamente a relação entre nossas experiências e as palavras e pensamentos que usamos para descrevê-las. O Tao Te Ching, de Lao Tzu, é dos livros mais antigos do taoísmo. Se você ainda não conhece este livro, ele é a principal tentativa de Lao Tzu de descrever o Tao. Há várias traduções. Eu até de uma espiada do chinês original e renderizada suas primeiras linhas. O Tao que descrevemos não é o Tao eterno. O nome que nomeamos não é o nome eterno. Isso nos diz duas coisas. A primeira é que há uma diferença entre a realidade e o que chamamos, entre os nomes que usamos para as coisas e as coisas em sua própria existência. A segunda é que há uma limitação na nossa capacidade de descrever qualquer coisa. Para quem escreve, ambos devem ser óbvios. O problema é que as palavras têm um único significado. Essa é a única forma de nos comunicarmos. Se eu acho que uma palavra significa uma coisa e você achar que significa outra, então não estamos nos comunicando. Usamos uma palavra quando encontramos algo parecido sobre coisas diferentes. E usamos essa mesma palavra para descrever todas elas. Por exemplo, pessoa. Sabemos que cada pessoa é diferente, mas ainda usamos a mesma palavra pessoa para descrever todas elas. O pior é que há problemas em usar a mesma palavra para descrever a mesma coisa, porque a coisa em si está mudando. Eu poderia te mostrar uma foto minha de 50 anos atrás e você talvez não percebesse que era a mesma pessoa que sou agora.
quiso agora, principalmente porque não é, eu mudei. Por um lado, tenho de longa tanto cabelo quanto antes. A realidade está sempre mudando. As palavras que usamos para descrever a realidade são uma aproximação. Às vezes são uma simulação, como quando criamos teorias sobre como o mundo funciona. Inventamos palavras como gravidade, tempo, beleza ou energia. É assim que entendemos e usamos as coisas, mas não são as coisas. Mesmo que seja possível falar sobre partes da realidade, pode ser muito difícil. Usamos palavras para apontar experiências que podemos compartilhar. Por exemplo, posso dizer que se você for à praia, verá o oceano. Estou descrevendo para você uma possível experiência, mas minha descrição não é a mesma que a experiência. Você não vê o oceano ao ouvir minhas palavras. Você ainda precisa ir à praia. É por isso que falar sobre meditação é tão difícil. Não é uma experiência simples que podemos simplesmente mostrar às pessoas como fazer, como ver o oceano na praia. Precisamos de um guia para a meditação, mas palavras não conseguem transmitir isso diretamente. À medida que o budismo se espalhava da China, passando pela Coreia e chegando ao Japão, e como as pessoas indo e volando entre China e Japão para aprender mais sobre o budismo, 4 ramos principais evoluíram: Zen, Shingon, Therapura e Nichiren. O Zen percebeu essa ideia de que as palavras não podem descrever nem meditação, nem iluminação. Eles ensinavam que havia uma transmissão sem palavras do Buda para Kashyapa, que interpretavam como se estudar os ensinamentos do Buda fosse perda de tempo. Tudo o que a gente precisava fazer era encontrar um mestre nessa linguagem e então ser como o Buda na árvore Buda. Apenas fique quieto o tempo suficiente e a iluminação virá. Ironicamente, o Zen provavelmente produziu mais escritos sobre o budismo do que qualquer outro ramo, mesmo que afirmaram que as palavras do Buda são inadequadas. Como vocês podem imaginar, Nichiren não ficou nada satisfeito com esse ensinamento. Ela chamou o abandono dos ensinamentos do Buda, especialmente o Sutra de Lotus, de obra dos demônios celestiais. Shingon, ou palavra verdadeira, ensinava que feitos místicos, significado incompreensíveis e sinais digitais traziam às pessoas a iluminação. Esta é outra variação da ideia taoísta de que meditação ou iluminação não podem ser descritas, muito menos compreendidas. Mas Nichiren também não ficou satisfeito com essa abordagem. Ela declarou em muitos lugares, incluindo Hoanjo, o ensino sobre a gratidão, que Shingon destruía o Japão. A Therapura ensinava que, em vez de meditação ou mesmo estudo, o melhor que poderíamos fazer era cantar em uma língua que não entendemos essa devoção a outro Buda em outro mundo, e então torcer para que, se fizermos isso direito, depois que morremos e nasceremos em outro mundo onde possamos nos iluminar. Se isso soa como bobagem, é porque é. Está nos dizendo para simplesmente suportar todas as dificuldades deste mundo com base na promessa de que teremos algo melhor depois. Isso ficou tão ruim na época de Nichiren que as pessoas cantavam essa devoção ao Buda a mida 1 milhão de vezes e depois se suicidavam. Nichiren também não ficou nada satisfeito com a Therapura. Já no Shugakokuron, Tratado sobre a Proteção da Nação, dos primeiros escritos de Nichiren, ela declarou que pessoas que seguiam os ensinamentos de Therapura trocavam ouro por escombros.
O primeiro capítulo do Sutra de Lotus fala sobre meditação. Todos esses seres celestiais sinal se reúnem no Monte Águia Sagrada para ouvir o Buda ensinar. Mas, em vez de ensinar algo, o Buda entra em meditação. Então, raios de luz saem da testa do Buda e iluminam inúmeros outros mundos que ninguém na plateia tinha visto antes. Isso deve ser tipo diferente de meditação do que aconteceu no árvore Bodhi. Não fazia parte do esforço para se iluminar. No Sutra de Lotus, a Buda já estava iluminado. Desta vez, a meditação era para ajudar os outros a se iluminarem. Usava a meditação para fazer algo que não poderia ser feito de outra forma. No capítulo 7, o mesmo capítulo da parábola da cidade mágica, a Buda da grande sabedoria universal entra em meditação e se ilumina. Essa meditação faz algo semelhante tanto ao que aconteceu na árvore Bodhi, quanto ao que acontece no capítulo 1. Só que desta vez, os habitantes dos diferentes mundos do universo veem a luz daquele Buda e veem ao seu mundo para honrá-lo e agradecer por ter iluminado para o benefício de todos os seres. Depois, no capítulo 17, temos a parte que mencionei várias vezes, onde o Buda ensina que qualquer pessoa que entenda pela fé, por mais breve que seja, sua existência sempre presente, que ela acabara de revelar no capítulo 16, receberá mais mérito do que qualquer que pratique as 5 primeiras das 6 perfeições. Essas incluem a meditação. Esse ensinamento pode nos fazer pensar por que nos preocupar em praticar meditação se tudo o que precisamos é fé no sempre presente Buda Shakyamuni. Acho que essa é uma boa pergunta, mas ainda quero entender a meditação. Acredito que uma pista no capítulo 19, os méritos dos mestres do Dharma, são essas pessoas que mantêm, leem, recitam, expõem ou copiam o Sutra de Lotus. Os méritos dessa prática afetam todos os nossos 6 sentidos. Esses 6 são os 5 que normalmente pensamos: visão, audição, olfato, paladar e tato, além de mente. Aqui a mente é incluída como órgão sensorial. Percebemos pensamentos, assim como percebemos cores, sons, cheiros, gostos e sentimentos. A prática ajuda cada desses órgãos dos sentidos a funcionar melhor, para discernir coisas que eles não haviam notado antes. A meditação não nos tira do nosso mundo. Isso nos ajuda, como o Buda disse no capítulo 16, a ver o mundo como ele é. Sei que é muito, mas é aqui que estamos até agora. Meditação tem algo a ver com iluminação, mas não é a mesma coisa que iluminação. Depois que o Buda se iluminou, ele não apenas continuou ensinando, mas também continuou meditando. Meditação não é sobre nos levar para outro lugar. Isso nos ajuda a perceber as condições que sempre tivemos desde o tempo. Trata-se de passar a ver o mundo como ele é, e não como queremos que ele seja. Ao mesmo tempo, passamos a ver como o mundo está mudando, para onde está indo o nosso papel nessas mudanças. Podemos dizer todas essas coisas sobre meditação, mas ainda não conseguimos descrevê-la completamente. Palavras podem nos ajudar a compartilhar nossas experiências com a meditação, mas ainda é algo que precisamos fazer. Não podemos simplesmente falar sobre isso, estudar ou aprender sobre isso. Há muitas outras coisas que eu poderia dizer sobre meditação, mas por enquanto quero parar de falar e ouvir o que vocês pensam sobre meditação. À medida que compartilhamos nossas experiências, o quadro fica mais claro. Podemos ver o quanto
somos parecidos y podemos ayudar uns aos outros a melhorar. Obrigado muito. Só se alguém quiser falar alguma coisa, então, pode usar o chat, pode abrir o microfone, pode ficar à vontade, né? Estou um pouco curioso sobre o que esta vossa experiência com meditação. Acha que é difícil, simples? Agora, Sensei, você está me ouvindo? Ah, acho que ele travou, né? Oi? Não sei o que Ah, aconteceu. tem uma pergunta do Maurício. Ele escreveu assim: historicamente, a meditação tem sido associada a sentar-se em silêncio. Esse é o método mais indicado? Desculpe, não preciso responder em inglês. One thing I may want to talk about next week is Shodagyo. And this is a form of meditation where we're not chanting, or we're not. This is not silent. We're using the Odamaku to help train, to help get more towards enlightenment, and to help other beings reach enlightenment also. That was Então, his a coisa que question. ele quer. His question was: is meditation always silent? Right? Uhum. Yeah. Okay. Thank you. Ele falou que na próxima, no próximo mês, quando ele falar, ele quer explicar a respeito da meditação Shodagyo, né? Que é uma forma de meditação que se usa o Daimoku para avançar rumo à iluminação. Então, And ok. meditation can take many forms. It's in some ways studying is a form of meditation, or trying to explain to someone else the practice. That's another form of meditation. Então, a meditação ela pode ter muitas formas, né? Então, você pode tentar explicar para alguém, né? Quando as formas de meditação que você faz. A, a Cristina também perguntou, né? Eu queria saber se a meditação na escola Nichiren Shu é o Daimoku. That's the highest form of meditation. That's what the Buddha taught, or what Nichiren taught, is the Buddha's enlightenment. And this is something still that's very mysterious. I'm trying to understand. The Buddha's enlightenment is contained in Namamyoho Renge Kyo. That the Odamaku is itself enlightenment. And so this is the connection between meditation and enlightenment. When we're chanting the Odamaku, we are becoming enlightened and we're creating enlightenment. If that makes sense. We'll try that. Então, o Daimoku é a maior forma de meditação, é a forma mais elevada de meditação que o Buda ensinou e que Nichiren Shorin ensinou. E isso é algo misterioso, né? Porque a iluminação do Buda está contida dentro do Daimoku, né? Então, existe essa conexão, né? Entre a meditação silenciosa e o Daimoku. But at the same time, Nichiren said that the things that we do in this world are not contrary to the Buddha's teachings. And so this could lead you to think that everything that we do in the world is a part of our meditation.
Então, é, ao mesmo tempo, né, Nichiren Shonin ensinou que todas as coisas que fazemos nesse mundo, elas não são contrárias ao que o Buda ensinou. Então, a gente pode entender que tudo que a gente faz é uma parte da meditação. All lots of comments coming in. So meditation, the question about the finding the un ambiente adequado para isso. There's a way that we train ourselves to try to prepare for the world in general. And there's times when, yes, we want to have a place that's quiet where we can focus and concentrate on what we're practicing. But that's also preparing us for the times when the children need something or the dog is barking or other things that are happening around us. So ideally, yes, we want to practice someplace where it's quiet, but if we can learn to practice when it's not quiet, then that's also beneficial. Então, tem a pergunta aqui a respeito, né? Bom dia, senseis. No meu caso, acredito que a maior dificuldade seja encontrar um ambiente adequado para isso. Né? Em casa é um pouco difícil por conta de crianças e o cachorro. Então, ele falou que encontrar um ambiente adequado para isso, enfim, né? Nós podemos encontrar um local adequado, né? Calmo, onde a gente pode só focar, né, na nossa prática, na meditação, mas a gente precisa se preparar para quando as coisas não estão calmas, né? Quando tem a criança pedindo alguma coisa, ou o cachorro latindo. Então, é bom quando a gente consegue praticar no lugar que está quieto, mas nós precisamos nos preparar para quando não está, né? These questions are really good, and to me, they illustrate how hard it is to talk about meditation. But Isabella had the question about to get a estado de mente de serenidade. I think of Ichinen Sanzen to where these are all the different states of mind, and within each of these states of mind, that we can find our way to the Buddha. So ideally, yes, it's easier when we're in that calm human state of mind, or even when we're in the joyous state of mind. But to try to not avoid those states of mind when we're angry, and to just not try to evade that and just look through the anger and try to see where is that coming from and what is the source of it and what can we do about it, and to to use every state of mind that we have in order to find illumination. One practice is that when we have a state of mind, we know other beings have that same state of mind, and we're able to make a connection with other beings, so that we know this is not something just that's happening to us or something that just happens to other people. This is how we're connected to other people. We're having all these uncomfortable states of mind. Então, a Isabela fez a pergunta aqui, né? Ela falou: quando se fala em meditação, sempre pensa em manter um determinado estado da mente de serenidade. Isso é correto? Às vezes a mente está muito agitada, ansiosa e pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Como podemos direcionar nossa mente para o momento presente ou para um estado de quietude? A Reverendo Warner falou, né, que o Chinês Sanzen fala, né, que todos temos, né, esses estados na mente. E dentro de cada um deles nós podemos encontrar um caminho para o estado de Buda. Então é fácil quando a gente está num estado alegre de mente, mas que a gente não deve tentar evitar os estados de mente inferiores, né? Como a raiva, porque através desses estados da mente nós podemos ver de onde vem a raiva e nós podemos usar todos esses estados, né, negativos para também encontrar iluminação. E se você consegue perceber esse estado ruim, né, dentro de você, então você sabe, né, que as outras pessoas também têm aquele mesmo estado. Então, dessa forma, você pode criar conexão com as pessoas. One of the thoughts about meditation, one of the approaches to meditation, is it's a way of just becoming more familiar with your mind. And this is part of the idea of patience, where we want to make a separation between the thoughts that come up, the thoughts that we perceive, and the actions that we take immediately. Sorry, can you repeat?
Sure. One approach to meditation, one of the things that people teach about meditation is it's a way of becoming familiar with your mind, about learning about how your mind works. So with meditation, we were able to make so as we have a meditation. So if we do a silent meditation or still meditation, we can start to see the gap between here's this thing I'm thinking about and here's this thing that I want that I feel like I have to do. Does that make sense? Então, um dos pensamentos sobre meditação é que a meditação é uma forma de você ficar mais familiar com a mente, né? E aprender como que a sua mente funciona. Então, com a meditação, nós somos capazes dependente do tipo de meditação, né? De ver a distância, né? Entre o que nós pensamos e o que as coisas realmente são, né? O que nós fazemos e o que realmente acontece, né? So many years ago, somebody asked me about if I have an itch, if something itches while I'm meditating, should I scratch that itch? And the question there is like, it depends. I mean, if it's a spider or something poisonous or a snake or something, then yes, you should do something about that. But if it's just a normal, like little thing you've got on your face, maybe just use that and understand that in normal cases, if you have an itch, you're just going to touch your face and scratch it. But if you're trying to be sitting meditation where you're sitting still or chanting or doing something like that, start to pay attention to that feeling and notice what is actually happening with that feeling. Is it something that I need to do something about right now, or is it something that will just go away by itself? Então, ele falou que muito tempo atrás alguém perguntou para ele sobre a meditação, né? Então, se tiver, por exemplo, alguma coisa arranhando o seu osso, né? Uma coceira, né? Aí ele falou que se for alguma aranha, alguma coisa desse gênero, né? Melhor fazer alguma coisa. Mas se não for isso, né? A gente conseguir lidar, né? Então, a gente pode perceber essa sensação, né? E ver o que que acontece com aquele sentimento dentro da gente e entender de onde ele vem. E então ele vai embora por si mesmo, né? And you can do that with dogs barking or children crying or other things happening around you while you're trying to do meditation. If the children really need something right away, then yes, get up and go do something about it. But if the children are just playing and not damaging anything, then you may be able to continue with your meditation. Então, você pode fazer a mesma coisa, né? Quando tem barulho, por exemplo, de uma criança, um cachorro latindo, uma criança chorando. Então, se a criança está precisando de fato de alguma coisa, né? Claro, você vai lá e faz. Mas se não, se ela estiver só brincando, né? Então você pode só se concentrar e continuar com a sua meditação. Get the last question from Mauricio. É possível que alguém alcance algum nível de esclarecimento espiritual meditando, sem necessariamente saber por que está fazendo isso? Já vi que alguns monges zen dizendo que a prática em si mesma é a iluminação e que não deveríamos buscar nada quando meditamos. Ideally, yes, that all our whole life is a meditation, everything that we do is a meditation. But we still it helps to practice, I think. It helps to learn. I think like with any skill that we're trying to learn, and you may if enlightenment may not be a skill necessarily, but if you want to learn how to cook or you want to learn how to play a sport, there's things that you're going to do to prepare yourself for doing this other thing. And so meditation is a way of preparing ourselves, excuse me, a way of preparing ourselves for being able to have our entire life be a meditation. Então, ele falou que toda a nossa vida é meditação, né? Mas quando queremos aprender alguma habilidade, né? Não que a iluminação seja necessariamente uma habilidade, mas, por exemplo, quando você quer fazer algum esporte, você acaba se preparando para aquilo, né? Então, a meditação também pode ser entendida como uma forma de preparação, né? Sorry, I need to.
A, a Cristina escreveu aqui também, né? Estarmos iluminados é vermos o mundo como ele é, e vermos o mundo como ele é observarmos como se estivéssemos a ver de fora. Right. Avergiphora is what I didn't understand, but I think I have the idea. This is where I think that there's an idea that meditation takes us outside the world or takes us outside of our experience, where I think meditation just makes us more aware of the experience that we're in. I think it. First of all, I don't think there's any way we can get outside of our world. This is the to me the problem with Pure Land is trying to get us to think of something that is not part of to get away from what we have right now. I think part of seeing the world the way it is seeing our place in it and what we can do as this world is changing around us. So I don't think it's seeing it from outside the world. Então, ele falou que a, essa questão de ver de fora, né? Ele acha que seria mais sobre ver a partir de dentro, né? Que essa ideia de sair do mundo é um problema da Terra pura. É pensar que nós não fazemos parte, né? Então, quando nós vemos o mundo de dentro, né, pelo que ele é, nós conseguimos perceber, né, como o mundo ao nosso redor está sempre mudando. And the visualizations, the question from Sergio about visualizations, this is another form of meditation that I don't see much value in. I think maybe I'm not saying that I just don't. I'm not saying to not do it. Maybe to well, that could be a practice. Let me take that back. That could be a practice to see, and this is essentially what the Gohonzon is. It's a picture of of meditation in the air, of the teaching, meaning the Lotus Sutra as it is being taught, and to see the positions of all these other beings and ourselves in that teaching. Yes, Gohonzon represents it. So this is another talk I did a while ago on the Gohonzon about how, to me, the Gohonzon is actually three things. It's a window. It's a way of us looking and seeing the ceremony in the air, but it's also a mirror to see ourselves in that ceremony of the air, to see that it's something that we're participating in and something that's going on all around us. So yes, okay, I will correct myself. I'll say yes, it can be useful to picture ourselves, because then we start to look for all these other beings in the world around us. We start to recognize when we're getting help from the bodhisattvas and when we're getting help from the other beings. So I think this kind of visualization, especially using the mandala, is something that's useful. Então, inicialmente ele falou, na pergunta do Sérgio, né, ele fala assim, o mestre Rui Su ensinava o método da meditação no Sutra do Lótus, centrado na leitura e visualização da cerimônia no ar, entre outras passagens. Então ele falou, né, que a visualização também é uma outra forma de meditação. É, claro, pode ser uma prática. O Gohonzon é uma figura é uma imagem, né, que a gente usa para meditação. Então a gente pode visualizar, né, a gente pode fazer essa prática de visualização usando ele. Há um tempo atrás ele falou, né, que o Gohonzon é uma janela, através da qual nós podemos ver a cerimônia no ar, mas também é um espelho para nós nos vermos dentro da cerimônia do ar, né? Então, sim, né, pode ser bom, né, nós fazermos essa visualização, né, que nós estamos dentro do Gohonzon e também todos os seres ao redor, né, fazem parte, né? Então, se nós usarmos o Mandala Gohonzon para essa prática, então sim, ela pode ser útil, né? And so this is where I'm seeing the connection between meditation and enlightenment. And it's hard for me to say because I'm not enlightened, at least I don't think I am. But I don't know that meditation is about a specific state of mind. I think it's a way of using a state of mind to see other states of mind. Because if we look at Ichiban Sanzen, it's not just one thing. It's saying the Buddha's enlightenment
contained within all the other nine realms, all the way from bodhisattvas down to hells. I'll stop there. Então, a conexão entre meditação e iluminação é difícil de dizer, né? Porque ele falou, porque eu não sou iluminado, mas só que ao invés de nós focarmos, né, em um específico estado da mente, nós podemos olhar para Ichinen Sanzen, né? Que não é somente uma coisa, mas é o todo, né? Because the calm state of mind, if we look at ourselves as humans in Ichinen Sanzen, calm is the natural state of a human being. So this state of mind is the one that's going to feel most comfortable to us. And so this is something we're pulled to in meditation. But I think meditation, especially as a way towards enlightenment, is a way of getting us to be more familiar with those other nine states of mind. Especially, and the one we really want, of course, is the Buddha state of mind. But to see those other nine states of mind in as part of the world and as not just ends in themselves, but something that each of which is tied with the other 10 realms. This is where I've called Ichiden Sanzen a map of the mind. I think it's a way of us to see, understand not only how our mind works, but where we fit in this whole universe. Ok. Então, o estado calmo da mente, né, seria o nosso estado natural como ser humano. Então, deveria ser, né, o estado mais confortável para a gente. Só que a meditação é uma forma de nós ficarmos mais familiares com os outros estados, né, especialmente com o estado de Buda, e ver que os novos estados eles também fazem parte do nosso mundo, né? Então, ele costuma falar que Ichinen Sanzen é um mapa da mente, porque através dele nós podemos ver aonde nós nos encaixamos no mundo. Mais perguntas, comentários, pessoal? Yeah. Bom, acredito que não temos mais comentários. Okay. So please, por favor, pratique meditação. A Cristina perguntou Yes, se nós vamos receber o documento escrito, o yes, texto, né? yeah. Wokambochola. Ok. Should I put that in the WhatsApp group or send it to you Pode ser no grupo do WhatsApp, okay. Post that later tá? today. Tá. E, pessoal, depois eu vou também. Eu tentei escrever as respostas aqui, mas depois eu vou ah, organizar melhor todas as respostas que o Sensei deu e vou compartilhar no grupo também, tá? Okay. Ok, então bom, muito obrigado por presença de todos, muito Muito obrigado, obrigado. Warner Yeah. Sensei. Podemos recitar o demo 3 vezes para a gente finalizar? Podemos com 3 vezes, por favor. Namu myo aho renge kyo. Namu myo aho renge kyo. Namu myo aho renge kyo. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Sensei Warner. Could Tchau, you tchau. and Reverend Okuda stick around for a little bit? Yes, yes. Okay, thank you. Yeah.